Hi dear all, the topic of our discussion today is flywheel. ഈ flywheel എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സിലബസ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു flywheel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് മാസീവ് വീൽ വിച്ച് ഈസ് ഏബിൾ ടു റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് എ ലോങ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആക്സിൽ. ആ ആക്സിലാണ് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വരച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആക്സിൽ on which the center of gravity of the flywheel is lying, and also we can see that this flywheel is having a rim. Most of the mass of the flywheel is concentrated on the rim. ഈ റിമ്മിൽ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അതിന്റെ മാസ്. ഓക്കെ, so in between this class I will show you the actual video of this experiment. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ലാബിൽ ചെയ്തതിന്റെ വീഡിയോ I will show you in between this class. Okay, but this is actually having a rim. On that rim most of the mass of the flywheel is coming. Okay, പിന്നെ on the cylindrical axle we have a peg. ഈ പെഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹുക്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹുക്ക് ലൈക്ക് തിങ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അറേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ കോഡ്, ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരട്. So one end of this cord is loosely tied on the peg. So peg എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്, ഒരു ഹുക്കാണ്. So we have a string here. The one end of the string or the cord is loosely tied over the peg. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് we will wind it over the circular or the cylindrical axle. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. So we will make a particular number of turns here by rotating the flywheel. We will keep like this, rotate the flywheel. It will go on winding over the circular axle, and the other end of the string or the cord is attached to a mass. That mass is taken to be smaller, and we can see that this mass is situated at a height h above the ground. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. സോ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ എയിം ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടു ഫൈൻഡ് ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രിങ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ we will take a string, the one end of the string is tied over the hook, then we will make some number of turns and we will keep the mass like this. പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ആദ്യം. So we will hold like this, and then what we will do is we will note the number of turns, how many number of turns we have made on the axle. For example, here from this figure you can see that it is 1 2 3 4 5 6. So that is the first thing, observation. So when observations, the first thing that we take is number of turns on the axle, that is taken as n1. Here in this figure it is 6. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. Then what will we do is we will release the mass. So what will happen when we release the mass? The mass release ചെയ്യുമ്പോൾ this mass will come down. Okay, there is a particular energy for this mass. What is that? That is potential energy. The mass is kept at a certain height. When the mass is released, there is potential energy and mass will slowly come down. So what will happen when the mass is coming down? What will happen is that this string or cord will unwind. Okay, it will be unwound. ഇതിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകും. So when this is happening, what will happen to the flywheel? Flywheel will rotate. So in this way it will rotate, and the length of the cord is adjusted so that when the mass is touching the ground, when mass is released it will be coming to the ground. At the moment when mass is touching the ground, the whole number of turns will be unwound. ഇത് മുഴുവൻ അഴിഞ്ഞിട്ട് the string will fall off the peg. So അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So length adjust ചെയ്തേക്കാണ്. The length is so adjusted that at the moment when the mass touches the ground, this will be completely thrown away from the peg. അപ്പോൾ പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ after the mass has dropped to the ground, again the flywheel will go on rotating because it has moment of inertia. It has an inertia. So the flywheel will again rotate. പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കും? Mass is dropped down, the flywheel will rotate,
it will rotate slowly. The speed of the flywheel will go on decreasing, and finally it will come to a stop. അങ്ങനെയാണ് വരിക. Then we will note the number of rotations made by the wheel after the mass is going away. So that is the second one. So the second observation, this is the first observation. Second one is the number of rotations made by the flywheel after mass touches the ground is taken as N2. Okay, so it will make N2 rotations and finally come to a stop. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും. സോ the third observation is time taken for N2 rotations. That will be taken as T. അതെങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യുക? അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ we release the mass. So mass will come down, mass touching the ground. At the moment when mass is touching the ground, we will start a stopwatch. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വന്നു മുട്ടുന്നു. ആ മുട്ടുമ്പോൾ തന്നെ this will be thrown away from the peg, and at that moment we will start a stopwatch. എന്നിട്ട് എവിടെ വരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഇത് കറങ്ങുന്നു. We will count the time, and the flywheel will go on rotating. Slowly its speed will go on decreasing, and finally when the flywheel is stopped, we will stop the stopwatch also. So you can get the time. ആ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? That time will be the time taken for N2 number of rotations. So that we will take it as N2. So these are all the observations. Another thing we have to observe is that mass is taken as here. അപ്പോൾ ഇത്രയും observation using this much readings, we can calculate the moment of inertia of the flywheel. Let it be I. Another equation. So we will get an I after making all these observations and getting the readings from this experiment. We are able to calculate the moment of inertia of the flywheel. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പാരാമീറ്റർ വരുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ആക്സിൽ ആണ്. ഇതിന്റെ റേഡിയസും മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദി മാസ് radius of the axle of the flywheel, then the number of turns of the cord over the cylindrical axle, then number of rotations made by the wheel after the mass is dropped off, പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇത്രയും റീഡിങ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് we will be having an equation for the determination of moment of inertia of the flywheel. So we will discuss this one by one. Okay, so for the calculation of moment of inertia of this flywheel, the parameters that we are taking are, I have written down all the things. I have already told you these things. The number of turns of the cord on the axle, so that we have already taken it as from this figure as 6. So that is N1. Okay, number of turns here. Height of the mass above the ground, that is H. The number of rotations made by the wheel after the mass touches the ground and until the flywheel comes to rest. And the meaning, so after the mass is coming to the ground, the flywheel will rotate. So slowly its speed will come down. Rotate, finally it will come to rest. So after the mass is touching the ground and until the flywheel is coming to rest, it will be making N2 number of rotations. അപ്പോൾ അതാണ് number of rotations made by the wheel after the mass touches the ground and until the flywheel comes to rest, that is taken as N2, and the time taken for this N2 number of rotations, that is taken as T, that is obtained from the stopwatch. മാസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ഫ്ലൈവീൽ നോക്കുന്നു, ഫ്ലൈവീൽ കറങ്ങുന്നു, ഫ്ലൈവീൽ it will slowly, speed will go on decreasing, and finally it will come to a stop. So you can see a video also in between. So that time, so as soon as the flywheel comes to rest, we will switch off the stopwatch. About time taken for that N2 number of rotations, we will get as T. So these are all the readings that we will get from the flywheel experiment. Now we are going on to the derivation for the I. Okay, that is how we will get the moment of inertia of the flywheel. For that, you will first consider this thing. So consider that omega is the angular velocity of the flywheel as the mass is touching the ground. Mass ground will touch the angular velocity omega. So and we can see that
After a time t, the flywheel will come to a stop. After making n2 number of rotations in a time t, the flywheel come to rest. So what we can say is that average angular velocity of the wheel we can take. So how will you take? So that is the first step. So these are all readings. So the first step for the derivation is average angular velocity of the wheel is equal to. So how will you take the average? Average means it is the initial angular velocity plus final angular velocity divided by 2. So initially we can say that I am taking that omega is the angular velocity of the flywheel when the mass touches the ground. എന്നിട്ട് ഇത് കറങ്ങും n2 times കറങ്ങിയിട്ട് finally it will come to rest. So what is the initial angular velocity? It is omega. What is final angular velocity? It is 0. Okay, I can take it as omega plus 0 by 2. So taking the average. Okay, so this is omega by 2. So this is the angular average velocity. And you can see that in this, so during this process what is happening is that how many rotations it is making. ഈ പ്രോസസ്സിനിടയിൽ it is making n2 number of rotations. So what is actually angular velocity? I can say that angular velocity is angular displacement by time taken. So what is angular displacement? ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ കറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 2π റേഡിയൻസ് 360 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2π റേഡിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ n2 times. So if you are making one rotation it is 2π radians. If you are making n2 number of rotations, the total angular displacement is 2π into n2. Okay, and the time taken for this number of rotations is t. So what you can write, angular displacement is 2π into n2. That is angular displacement for one rotation into total number of rotations divided by time taken. So this should be the angular velocity. So what I can write is here is that here I have angular velocity, average angular velocity. Here also I have an equation for angular velocity. So these two should be same. So I can write omega by 2 should be equal to 2π n2 divided by t. Okay, this is what we are getting. So from this I can get omega as, what is that, cross multiplying 4π n2 divided by t. So this is the equation for omega I am getting. Now if I is the moment of inertia of the flywheel about this axle, I can write the rotational kinetic energy as half I omega squared. This we have already seen because we know that the expression for linear kinetic energy is half mv squared. So rotational motion at the m ന് പകരം moment of inertia ആയും v ക്ക് പകരം angular velocity. So instead of m we have I, instead of v we have omega. So similar to the equation half mv squared, in rotational dynamics we have rotational kinetic energy to be half I omega squared, which is analogous to half mv squared. We have already seen that. So if I is the moment of inertia of the flywheel about the axle, I can take this rotational kinetic energy as half I omega squared. ഇനി ഈ kinetic energy എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? So we know that when the flywheel is rotating there is friction coming in. Okay, so to overcome this friction this kinetic energy is used. So I can write this kinetic energy is used to overcome the frictional force of the wheel during n2 rotations. So during n2 rotations there will be a certain amount of frictional force, and this rotational kinetic energy is used to overcome the frictional force. അപ്പോൾ അങ്ങനെ we are assuming that W is the work done to overcome the friction during one rotation. ഒരു റൊട്ടേഷന് വേണ്ടി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള വർക്കാണ് W എന്ന് വെച്ചാൽ. So here you can see that there are n2 rotations. After the mass is dropped we have n2 rotations. So what will be the work done? Therefore work done in overcoming friction during n2 rotations. This is only for one rotation. We have n2 rotations, so that is n2 into
W. So I can see that this is the work done in overcoming friction for N2 rotation. This N2, this much work should be equal to this one. So I can write, therefore I can write half I omega squared is equal to. So that is the rotational kinetic spent for overcoming friction during N2 rotation. It is N2W, and from which I can find this W was, what is that, I omega squared by 2 N2. Okay. So this is the work done for overcoming frictional force of the flywheel during one rotation. So now we have got the work done for overcoming friction for one rotation that we have taken as W. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ N2 എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ മാസ് ഈസ് ഗോയിങ് അവേ ഉള്ള റൊട്ടേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ ഈ ഫ്ലൈവീൽ റൊട്ടേഷൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. എപ്പോഴാണ്? when the mass is here and mass is coming down also, it is making rotation. അതായത് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആണ്. സോ ദ ഫ്ലൈവീൽ വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ മാസ്, ഈവൻ ബിഫോർ ദ മാസ് ഈസ് ത്രോൺ അവേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി N1 നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദോസ് റൊട്ടേഷൻസ് this string will be unwinding. അപ്പോൾ N1 നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മൊത്തം അഴിയാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് N1 നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആയിരിക്കും. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് if I am taking W to be the work done in overcoming friction for N2 number of rotations, this is only for a single rotation. So what is the work done in overcoming frictional force during the first N1 rotation? ആദ്യത്തെ N1 rotation വേണ്ടിയുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്, അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഈസ് for a single rotation. So if you are coming N1 rotations, counting N1 rotations will be W into N1. So W is the work done in overcoming friction for single rotation multiplied by N1. So we have W here, so it will be N1 I omega squared divided by 2N2. So this is the amount of work done in overcoming friction during the N1 rotations. Okay. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത്, ഹിയർ വി ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് ദാറ്റ് ഒമേഗ ഈസ് ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി വെൻ ദ മാസ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദി ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആണ്. ബിക്കോസ് വെൻ ദ മാസ് ഈസ് റിലീസ്, മാസ് ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ, there is a linear motion. Mass is here, mass is coming down, there is a linear motion also. So if there is an angular motion, there is a linear motion also. So what is that linear velocity? There is an angular velocity, linear velocity on that. So we can say that the linear velocity when the mass touches the ground, that is taken as small v, and that is taken as r omega. And the r omega എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? This is the relationship between, we have already studied, this is the relationship between linear velocity and angular velocity. ഈ r എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് ആയിരിക്കും, റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കുലർ പാത്ത്. ഇവിടെ r എന്ന് പറയുന്നത് this is nothing but the radius of the axis. കാരണം ഇവിടെ ഇതാണല്ലോ കറങ്ങുന്നത്. So here axle is rotating over which we are winding the cord. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ r ആണ്, which is nothing but the radius of the axle. Okay, that we can measure using a vernier calipers. നമ്മൾ experimental laboratory ചെയ്യുമ്പോൾ we will be measuring it using a vernier calipers. So it is there also. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു എനർജി വരും. If there is a linear velocity v here, the mass is moving down with a particular energy. ആ എനർജി എന്തായിരിക്കും? That is linear kinetic energy. So I will you take that. So linear, therefore linear kinetic, therefore linear kinetic energy of the mass, that is equal to half mv squared, or I can take here it as half m r squared omega squared. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ എനർജി വരിക? ഇവിടെ 3 ടൈപ്പ് എനർജി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഫ്ലൈവീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഈസ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി, ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആസ് ഹാഫ് I omega squared. So rotational kinetic energy is coming
Along with that, for this mass there is a linear kinetic energy which is given by half mv squared. അത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ വരുന്നുണ്ട്? There is a particular work done in overcoming friction during the first n1 rotations. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ മാസും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, when I am allowing the mass to go down, what is happening is that there is some energy spent for rotating the wheel, that is rotational kinetic energy. There is some amount of energy spent for moving the mass down, that is linear kinetic energy. Also there is friction in the flywheel, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഈ എനർജി ഒക്കെ എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? All these things are happening just because I am releasing the mass. ഞാൻ മാസ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കോഡ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് കറങ്ങുന്നതും ഇത് താഴേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം. So we can see that all these processes are happening just because I am releasing the mass. Mass release ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി മാസ് താഴേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why the mass is coming down? Where is the energy for all these things coming from? That is because of the potential energy of the mass. Because this is because the mass is kept at a certain distance, height away from the ഗ്രൗണ്ട്. ആ മാസ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എനർജി നിന്നാണ് ഈ ഫ്ലൈ വീൽ എല്ലാം കറങ്ങുന്നതും ഓവർകമ്മിങ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജിയും എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. സോ we can say that the source from which the energies for all these processes are coming, it is the potential energy of this mass, which is nothing but mgh. We know that when a mass m is kept at a height h above the ground, the potential energy is mgh. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ്? mgh എന്ന് പറയുന്ന ആ എനർജി എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. mgh ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പറയുന്ന ദിസ് എനർജി പ്ലസ് ദിസ് വർക്ക് ഡൺ പ്ലസ് ദിസ് വർക്ക് ഡൺ പ്ലസ് അതിനോട് എന്ത് വരും? നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയോട് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. സോ the energy spent for rotation, that is this one. Energy spent for moving the linear motion of the mass, that is coming, and also the work done for overcoming the friction. E moon this plus this plus this. For all these things, the source is this one. So I can equate it like this. mgh is equal to n1 I omega squared by 2n2 plus half mr squared omega squared plus then half I omega squared. ഇങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Because the energy for all these processes are obtained from the potential energy. So now we are going to equate that. Okay. So for equating that, we will get an equation for I. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Okay. So we can write by the law of conservation of energy. Law of conservation of energy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി is utilized for some other things. അപ്പം no dissipation of energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ whatever energy is possessed by this mass, that is the potential energy of this mass is utilized for these three things. അതായത് potential energy എന്ന് പറയുന്നത് mgh, that is used for giving rotational kinetic energy plus work done against friction plus linear kinetic energy. ഇതിന് മൂന്നിനും അത് ഉപയോഗിച്ചു. So that the entire energy given from the potential energy is utilized for all the three things. So I can write this as mgh is equal to, what is rotational kinetic energy? That is, we have already written as half I omega squared, half I omega squared plus work done against friction, that is taken as n1 I omega squared by 2n2. Okay, plus linear kinetic energy is half mv squared or half m r omega squared, half m r squared omega squared. Okay, so from this I can write can take half I omega squared as common. Okay, this is half I omega squared, half I omega squared is there, half I omega squared. Here we have 1 plus n1 by n2 plus half mr squared omega squared. Okay, so this is what we are getting, half mr squared omega squared. Then this can be taken as half I omega squared into, taking LCM, n2 plus n1 by
into plus half mr squared omega squared. Okay. Now we have mgh here. So actually what we want is an equation for I. അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കാം. So taking m to the other side, I can write what you can write here. I can take it here and then take this to the other side. So I can write half I omega squared n1 plus n2 by n2 is equal to, keep it here, take this to the other side. Okay, that is m is common. Okay, gh minus, take this to the other side, gh minus, what you can write, half r squared omega squared. Okay, this is what you are getting. Okay, so from this I can be written to be equal to, I is here, so 2n2m, multiply like that, 2n2m gh minus half r squared omega squared divided by, what is coming with I is omega squared. Okay, omega squared n1 plus n2. Okay, n plus n2. So rewriting that equation from here to here, this one there. Now what we can do is you multiply, we take LCM of this thing, multiply. So that will be 2n2m by omega squared n1 plus n2 into, this will be 2gh minus r squared omega squared, the whole divided by 2. So this will be, okay. Now 2 and 2 will get cancelled. So finally I will get, what I will get is mn2 by n1 plus n2 into, what we are getting here is be 2gh by omega squared. Okay, minus r squared. Okay, so mn2 by n1 plus n2 here, omega squared is here, you can have it 2gh by omega squared minus r squared omega squared by omega squared will get cancelled. So this is the final equation that we are getting for I. So this is the moment of inertia of the flywheel, that is mn2 by n1 plus n2 into 2gh by omega squared minus r squared. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ടൈംസ് നമ്മൾ നോക്കാം. m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, m is the mass which is attached here. Okay, mass we are suspending. n2 is the number of rotations made by the flywheel after the cord is slipped off. n1 is the number of rotations, I mean number of turns of the cord around the axle. Here in this figure it is 6, we have already seen. n2 is again this one, 2g is the acceleration due to gravity, h is the height above the ground, then omega squared is the angular velocity which can be found out from 4 pi n2 divided by t, where n2 is the number of rotations and t is the time taken for. So this is where we are in omega, we can find out as 4 pi n2 by t. T we are getting as time from the stopwatch that we are getting. Then again r is the radius of the axle of the flywheel. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ moment of inertia of the flywheel കണ്ടുപിടിക്കുക. So this is the equation for the moment of inertia of the flywheel. This is an experiment for included in the cycle of experiments for the UG syllabus of Mahatma Gandhi University. So by studying this one, you will have both the theory and experiment understood. Okay, thank you. Okay. കുറച്ചുകൂടെ ചുറ്റിക്കണം, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണം. ഇല്ല അടുത്ത ഒന്നൊന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ചുമത്തേക്കണേ, ഇച്ചിരി അടുത്തിരിക്കണേ. അതാണ് അകത്തി ചുറ്റി.
പോരെ? ഓക്കെ. ഇല്ലല്ലേ കിട്ടും. സ്റ്റാർട്ട്. 1 2 3 4 5. 5 ആയില്ല. 9.6